yao mpaka sasa hawapati. Mheshimiwa Spika, tuweze kuangalia pia na hao watu wazima ambao wanastaafu, licha ya kuwa wanataka kutoa nafasi kwa watoto wetu, lakini nao pia ni Wakenya, waweze kuangaliwa vizuri. Mheshimiwa Spika, tuhakikishe kuwa marupurupu ya wafanyakazi ambao wanastaafu wanapewa kwa wakati, ndio na wao pia waweze kuishi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, pia nimeona amezungumzia watu ambao wanafanya kazi kwa kujishikilia. Nimekuwa juzi Mombasa katika taasisi ya maji, Mheshimiwa Spika, nikagundua kuwa yule mkurugenzi mkuu ambaye anahusika pale ameshikilia miaka 2.5, Mheshimiwa Spika, hajaweza kuandikwa rasmi. Na hii inatamausha sana Mheshimiwa Spika. Watu wanashikilia nafasi za kazi kwa muda mrefu bila kuandikwa katika nafasi zile. Mheshimiwa Spika, ni dhahiri kuwa hata kuna walimu ambao wamekuwa wakisomesha kwa interns, wakisomesha kwa kujitolelea kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa Spika, kuna mpaka madaktari ambao wanajitolelea kutibu wagonjwa kwa kujishikilizia. Mheshimiwa Spika, sisi tunataka watu hawa ikifika ule muda wa kuweza kuandikwa kazi waweze kuandikwa kazi, isiweze kupita muda ule ambao umewekwa katika sheria. Mheshimiwa Spika, na hata hivi tukitetea wafanyikazi, tukitafuta nafasi za kazi kwa vijana wetu, Mheshimiwa Spika, tuangalie pia na makampuni ambayo yameweka watoto wetu kazi. Kwa mfano, juzi kumekuwa na mgomo Mombasa, Mheshimiwa Spika, na ilitamausha sana. Mgomo huu ulikuwa wa kampuni ya EPZ, Mheshimiwa Spika, ambao nilijaribu kuingilia katikati, Mheshimiwa Spika. Lakini ningependa pia kamati ya leba waweze kuangalia watoto wetu wanaajiriwa ile itwaje, kushikilia contract mwezi mmoja na mtu amekaa pale miaka 10. Hii haingii akilini. Mheshimiwa Spika, ni dhulma kwa wafanyikazi wa Kenya, ni dhulma kwa watoto wetu, na tuangalie hata makampuni haya na ile kama kamati ya leba waweze kufuatilia, waangalie kwa nini watoto wanaandikwa mwezi mmoja. EPZ kazi ngumu kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 4 ya usiku. Ikimalizika mwezi anaambiwa rudi tena uandikishe upya. Amekaa pale miaka 10. Mheshimiwa Spika, tuweze kuangalia pia hali za wafanyikazi katika taifa hili. Mheshimiwa Spika, ndio tunataka watoto wetu waweze kupata ajira, tunataka taifa hili liweze kujengeka kwa ubora, lakini pia tuangalie wafanyikazi wakienda kazini wawe ni watu ambao watakuwa na furaha. Mheshimiwa Spika, waweze kuruhusiwa pia kujiunga na mashirika yale ambayo yameruhusiwa katika katiba kama unions, kwa sababu unaona wengine wakiingia wanafutwa kazi. Mheshimiwa Spika, na ni watoto wetu sisi. Tusipozungumza katika jumba hili, na mimi najua nitaweza kuwafikia kamati ya leba ya jumba hili, niweze kupeleka na mimi petition yangu kutoka Mombasa kwa wafanyikazi wa EPZ, waweze kuwaita hawa managers na directors wa EPZ, tujue kwa nini watoto wetu wanafanya kazi ngumu. Mshahara ni 15,000 Mheshimiwa Spika, 15,000 mshahara ambao ni wa mfanyakazi wa ndani ya nyumba, yule ambaye amekaa ndani ya nyumba. Lakini watoto wetu wanarauka asubuhi saa 12, wanatoka saa 4 ya usiku, hawana hata yale mapumziko, kisha wamepewa target. Kwa hiyo tukiangalia kuwa tutoe nafasi za wafanyakazi, tutoe nafasi ya wazee wakistaafu, watoto wetu wapate kazi, lakini pia tuangalie na mazingara ambayo sisi tunawapatia hawa watoto wetu kupata kazi. Je, haki zao za kimsingi zitakuwa zinaangaliwa? Je, marupurupu yao watakuwa wanapata kwa wakati? Je, wale ambao wamestaafu mambo yao yataangaliwa vizuri? Mheshimiwa Spika, kwa hiyo mimi kama mama Mombasa napenda kupigia pono, nimwambie mheshimiwa ambaye ameleta marekebisho haya kuwa na kupongeza sana, na ni jambo ambalo limenigusa sana, kwa sababu tunajua karibu 51 ya vijana wetu wa Kenya hawana ajira, na hawa vijana ndio unapata wanaingia katika mambo ya miadharati, wameingia katika mambo ya pombe. Naona juzi naibu wa rais
amejaribu kupigana na mambo ya pombe. Ni kwa sababu hawa watoto wamekaa kule hawana kazi ya kufanya. Lakini wazee utawapata bado wako makazini. Hatukatai wazee kwa kazini, lakini ikifika wakati wa kuondoka, wapewe nafasi ya kuondoka tena kwa heshima, waangaliwe kule nyumbani watakapokaa, wapewe marupurupu yao, waangaliwe afya yao, waangaliwe mambo yao mazuri, lakini watoe nafasi kwa watoto wetu ambao ndio vijana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Wewe usinipimie mahewa. Muda wako umekwisha, Mama Mombasa. Before I give the next speaker, allow me to recognize our students in the public gallery from Blessed Beyond Primary School, that is Kasarani constituency, Nairobi County. Join me in welcoming them to observe the proceedings of the House. The next chance will go to the member for Chepalungu, Honorable Victor Koech. Yes, I am hearing, Madam Speaker, someone calling me Mandazi. Indeed, I'm Victor Koech Mandazi, and it's officially in my ID, so no one should fear calling me that name. Thank you, Madam Speaker. While I rise to contribute, I would really want to thank the chairperson who moved this particular bill. It is, and for a very long time, we have had this particular regulation and not having it in law. It's important now as a country that we consider having the 60 years put into law. While we speak about the same, Madam Speaker, in consideration equally is the rate of unemployment for our youth. For a very long time, and particularly to the Teacher Service Commission, that is TSC, within my constituency, there are persons who are now above 45 years. And in particular, Madam Speaker, there is one, Mr. Kiptuya, who teaches in Makimeny Primary School, 45 years, about to go to retirement at 60, and yet, Madam Speaker, he is unemployed. There are such and several cases within our country, and it's about time that we consider this kind of unfairness to our youth, this kind of unfairness to the people who went to school, who went to their colleges, who sacrificed their earnings so that they can take their children and their siblings to school, and yet they have never been employed. And Mr. Kiptuya case is trending all over, and as the area member of parliament, I have had a discussion with TSC, and hopefully he is going to be considered in the coming recruitment, because it is sorry for one to be at 45 years, 46 years, and we expect him to work for 15 years to retire. At that particular age, he will not be fruitful, and any other person will not be fruitful. On acting, Madam Speaker, for someone to have acted for more than 3 years, normally they are compromised, because the appointing authority normally scares them. Their work is normally jeopardized. And Madam Speaker, it is necessary that we now have it at a maximum of 12 months, after which the authorities should be able to advertise for the positions and correctly fill them, so that we have persons who are substantial in those particular positions who can be able to deliver without fearing anyone. These cases, Madam Speaker, are so rampant in our counties. You find a CEO who has been acting for more than 4 years. Normally, they fail to deliver eventually, because they always fear losing their jobs from the appointing authority. Madam Speaker, once again, I would like to reiterate, and even seeing next to me is the chairperson for education. The issue
of our teachers is really scaring. I want to repeat again, Madam Speaker. 45 years of age, Kiptuya from Makimeng, yet to be employed. He is to retire officially when we have now this regulation being considered as a law. It is something that we need to look into as a country, and we, the leadership that have been given the powers now, have to find a solution for the same. Thank you so much, Madam Speaker. I want to support. Thank you. Thank you. Member for Garissa Township, not in the House. Honorable Kihongi of Kangema. Okay, thank you, Madam Speaker. I want to support the report from the committee. Madam Speaker, and the bill by Honorable Gadiro. Madam Speaker, I just support the 2 points whereby the issue of retirement age, I think it has been misused a lot, whereby that aspect whereby that says that a person can get an extension after 60 years due to expertise. So many people has misused that provision, and you find there are people who are going up to 65 years, but they mean that they are expertise because they have retained or they have knowledge on the institution. But one thing that the CEOs or the leaders who are in the institution should do is that they should always prepare for succession. I think that's an area that has been misused by the CEOs, by the head of departments, whereby they don't prepare for succession. Therefore, Madam Speaker, I wish we have to make it strict after 60 years that everybody should retire. Madam Speaker, on the issue of acting capacity, it has been misused mostly by the CSs, whereby if they want to control a parastatal, they just make sure the CEO in a parastatal is in acting capacity. We have seen them acting more than 2 years, 3 years, and you find that person is at the mercy of the CS who seconded him or her to that institution as a CEO in acting capacity. I want to support the recommendation by the committee that 6 months that was recommended by Honorable Gadiro might not be enough maybe for recruitment of a CEO, but within 1 year, even if there are litigations, there are chances now of some institution not able to recruit a substantive CEO or staff in that succession to 1 year is enough. Therefore, the recommendation by the committee that we move from 6 months, which was recommended by the mover of the bill, amendment bill, to 12 months, I think that will be extremely enough for even if there are litigations, there are issues, they will have been concluded. Therefore, Madam Speaker, I don't want to belabor on this issue. I wish to support the bill. Thank you, Madam Speaker. Very much. The Honorable George Koimburi, member for Juja. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuchangia hoja ya bill hii ambayo imeletwa na Mheshimiwa Meja Dong. Nimshukuru sana Mheshimiwa sababu ya kuleta hoja hii muhimu kuhusu watu wakongwe ama wale ambao wamefikisha miaka ya kwenda retire. Mheshimiwa Spika, hii Kenya yetu tuko na shida ya hao watu ambao wamezeeka na miaka yao imefika 60 ya kwenda retire. Mheshimiwa Spika, wakati wamefika miaka 40 huwa tunaona hakuna mwana youth yeyote ambaye amefaidika na experience ambayo iko na yule mzee. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kupongeza Meja Dong kwa kuleta hoja hii muhimu. Mwana youth yeyote ambaye ameajiriwa, yule mzee akifika miaka 40
aweze kuchukua nafasi pia ya kumfundisha, ndiye aweze kupata kujua ama kuelewa ile kazi ambayo huyu mzee amekuwa akiifanya. Mheshimiwa Spika, kama vile tunavyojua ni kwamba wale wazee ambao wameenda retire wamekuwa na shida kubwa pale mashinani. Ukweli ni kwamba hawapati pesa zao, ile fidia ambayo yafaa walipwe baada ya kulitaya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tunaomba serikali yetu ichukue wazee hawa ili wawe wakipewa pesa zao kwa wakati ambao unafaa. Wakati huyu mtu amezeeka na amepewa litaya, ndio mwili wake huwa unaanza kumsumbua. Kwa hivyo unapata anahitaji madawa, anahitaji kuvaa vizuri, anahitaji hata chakula cha kuweza kumpea nguvu ya kuweza kuendelea na maisha yake. Mheshimiwa Spika, mimi ningesema hivi, wale vijana ambao wamechukua nafasi wakati wanafundishwa na huyu mzee akifikisha miaka 40, pia huyu mzee aweze kuongezewa pesa zake, isiwe tu ni zile pesa ambazo alianza nazo kazi wakati aliajiriwa akiwa kijana. Mheshimiwa Spika, hili jambo ni jambo la muhimu na lafaa lizingatiwe na serikali yetu tukufu. Kwa hivyo tumpongeza mheshimiwa wetu kwa kuleta jambo hili, Mheshimiwa Meja Dong. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. The Honorable Andrew Okwome, member for Karachonyo. In the absence of the Honorable member for Karachonyo, the Honorable Moses Ijendi, member for Malawi.